Tufanye mifano. Suppose your density of sphere is determined by measuring its mass m and diameter d. If the following measurements were taken, mass umepewa hiyo hapo, density umepewa hiyo hapo. Find the relative error in density, swala la kwanza, absolute error in density, swala la pili, percentage error in density, swala la mwisho, the value of density, and obtained from the experiment in SI units. Kumbuka ukiambiwa value of density, sometimes they use mechanical value. Mechanical value. It means the value of density obtained from the experiment. It means wanataka uweke kwenye form ya x plus or minus change in x. Hii ndo form ambayo wanataka uiweke. Kwa hiyo usishangae. Kwa hiyo data ndo kama tulivyopewa hapo, solution yake ni kama hivi. Solution. Kwanza cha kwanza inabidi ujue density ya sphere inatakiwa inapewa kwa nini. Hiyo ni kitu ambacho inabidi ujue. Okay? We know that density ya sphere ni sawa sawa na 4/3 pi r cubed. Remember, hapa tuna radius, kwenye data tumepewa nini? Density. I mean diameter. Uwe makini hapa. The first step is to introduce ln. Unakumbuka ni kwamba unavyosolve lazima uwe systematic. Introduce ln, differentiate, errors are maximized, you are good to go. So introduce ln, napata ln ya density is equal to ln ya 4/3 plus ln ya pi plus ln ya r cubed, ambayo ln ya r cubed ni sawa na 3 ln ya r. So differentiate, unapata change in density over density. Okay? Kawaida ukidifferentiate constant 4/3 ni constant number. Ukidifferentiate constant inakuwa 0. Any constant ukidifferentiate inakuwa 0. Differentiate pi ni constant inakuwa 0. Kwa hiyo nabaki tu nilisema kwamba inakuwa ukidifferentiate ln ni sawa na change ya hicho kitu over hicho kitu. Kwa inakuwa ni 3 times change in r over r. Sasa mwingine atauliza mbona hapa 3 ni constant kwa differentiate? No, hii ni 3 times derivative ya ln r. Kwa hiyo 3 kwa hapa hii apply kwa sababu ln ikiwa ln ya constant, ukidifferentiate unapata 0. Otherwise 3 ln ya r ni sawa na 3 times the derivative ya ln r. Okay, change in r over r times 3. Ndio maana tulisema kitu kikiwa cubed kikiwa na power ni sawa na ile power times change in hicho kitu over hicho kitu. Ndio maana kule x cubed ilikuwa ni 3 change in x over x, na kwenye a square pale ilikuwa ni 2 change in a over a. Inatokana kitu kama hiki. Kwa r cubed inakuwa 3 times change in r over r. But remember r ni sawa na diameter divide by 2. Ndio inakuja ile principle kwamba tutadivide the diameter by 2 tupata r, lakini change in r itabaki ile ni sawa na change in diameter, kama unakumbuka ile concept. Kwa mwisho wa siku, swala la kwanza ambalo ulikuwa unataka tafute relative error. Relative error ndio hii change in density over density, ndio relative error. Kutoka kwenye definition yetu tulisema change in actual value of error divided by the actual value itself, napata fractional error, ambayo ni in other words ni relative error, ndio fractional error. Okay? Kwa inakuwa ni 3 times change in r over r. Ukiingiza data hapo kama ulivyopewa, just remember kwamba radius ni diameter divided by 2. Kwa diameter uliopewa 21.37 divide by 2. Lakini error inabaki ile ile ya diameter 0.04. Okay? Unapata plus, usisahau kuweka plus au minus ili kuindicate kwamba hii ni error. Kumbuka kuweka units pale ambapo inahitajika kuweka units, lakini tunatakiwa tuweke units. That's the question here. We don't put units kwenye fractional error kwa sababu hii change in error inakuwa na units na hii chini inakuwa na units, so units zina cancel. Kwa kwenye relative au fractional error ni ratio huwa hazina units. Sawa? Ratio huwa hazina units kama ni ratio ya vitu ambavyo vinafanana. Kwa hamna units. Swala la pili ambapo lilikuwa linatutaka sisi tutafute absolute error. Absolute error ndio hii kipati cha change in density. Kwa tulisema kama ni vitu vyetu ambavyo tuna involve multiplication, absolute error ni sawa sawa na absolute error ni sawa sawa na summation ya fractional errors zote. Okay? Summation ya fractional errors zote plus product ya hicho kitu. Sawa? Kutokana na hapa tu na principle yetu tunaweza tukapata kwamba change in density ni sawa sawa na density sawa times 3 change in r over r. Baada hizo differentiating constant kuondoka, tunakuja kupata from here change in density ni sawa sawa na density hii ukipeleka huko inakuwa sawa sawa density times 3 change in r over r.
So the density we know from here, tutaweka 4/3 pi r cubed, ambao kumbuka kubadilisha diameter into radius cubed, utapata value ya density 4/3 pi times density diameter ambao ni half ya 21.37, 10.685. Kwa nini nimeweka decimal point nyingi? Unakumbuka ile principle ambayo nilikufundisha kwamba kama ni swali ambalo lina involve part 1 naingizia kwenye part B na nini kama hapa, hakikisha una approximate to many decimal places ili maintain ile jibu lako lije kuwa accurate, lisiwe na errors nyingi. Cubed hapo unapata density kwa times the hii ukiangalia hii ni fractional error ambayo ndio hichi tulichopata hapa. Kwa ukiweka 3 change in r over r ndio 0.01, final unapata change in density hiyo hapo. Hii yenyewe inakuwa na units kwa sababu sio ratio, kwa sababu kama unavyoona hapa hizi values zinakuwa na units, hizi absolute error kwa sababu ni simply actual value minus the measured value, inakuwa na units, difference tu ina units. Percentage error ni fractional times 100%. Kwa fractional error ambayo umeipata 0.01 times 100%, usahau kuweka plus and minus, plus or minus 1%. So finally the mechanical value kama nilivyokuambia uiweke kwenye hii form. Sawa? Kwa inakuwa ni density plus or minus change in density. Hii ni absolute error, hii ni actual value. Actual value ndio hii ni unaipata kutokana na 4/3 pi r cubed. Hapo unapata actual value ambao ukiingiza hizi values unakuja kupata that answer, na the absolute value tulisha calculate hapa 51.07, zote zinakuwa in the same units. Kumbuka swali lilikuwa linakutaka proceed further uweke kwenye SI units, kwa uta convert jibu lako kwenda kwenye kilograms per meters cubic ambazo ndio SI units za nini, za density. Example 2, if you find the viscosity n of a liquid flowing through capillary tube of length L and radius R is given by that equation. Find P1 and P2, where P1 and P2 are pressures at the end of the tube. T is the time taken by the liquid volume V to pass through the tube. Find an expression for the fractional error. Kutoka na hiyo expression tuta introduce law, tuta differentiate, tuta sema errors are maximized, tuta convert negative na kuwa positive. Okay. The second inatuambia calculate percentage error. Umepewa data hizo hapo. What is the experimental value or mechanical value? Tunategemea upate kwenye form of plus or minus change in viscosity. Okay. So first kumbuka hii formula umepewa hivi, afu umeambiwa utafute vitu vya viscosity. Hivyo vitu ambavyo kama ni fractional error, absolute error, nini ya hicho kitu, hakikisha kwanza kinakuwa subject. So the first thing is to make it the subject. Kwa hiyo make the subject from that formula unakuja kupata pi p1 minus p2 r power 4 over 8 vl divided by t, napanda juu kwa unakuja final unapata this thing here. First step, introduce ln ya viscosity is equal to ln ya pi plus ln ya p1 minus p2 plus ln ya t. Kulikuwa hamna haja sasa hivi ya kusepa kwa vile hii ni mixed errors, kulikuwa hamna haja ya kulikuwa hamna haja ya kuzi separate part 1 part 2, unaweza kufanya direct hapa, si ndio? Kwa sababu this is just one thing hapa, I involve mchanganyo mwingi. Kwa hii unaweza ukaassume tu ni one thing, ukaondoa hapo kalete x, au ukaassume ni one thing tu, ln ya p1 minus p2 plus ln ya t minus ln ya 8 minus ln ya v, msababu hizi ni division, na minus ln ya l. As you can see tulisahau hapa hii ln ya 4 ln ya r. Ukidifferentiate inakuwa change in viscosity over viscosity, hizi ni constant, inakuwa 0. Hapa inakuwa change in p1 minus p2 divided by p1 minus p2. Okay, lakini tumeweka plus hapo kwa sababu errors are always maximized, remember that. Ukiona umeona hapa nimefanya hichi kama kitu kimoja, kwa hiyo na shuma despite hivi kuweka, lakini inakuwa ni kitu kimoja. Remember errors are maximized. So change in t over t, hii ni constant, differentiate inakuwa 0. Change in v over v, zote zinakuwa plus, hizi minus zote zinaondoa sababu errors are maximized. Change in l over l, na mwisho 4 change in r over r. Ukisubstitute in the data utapata fractional error namna hiyo. Kwa utaweka values hapo kwamba fractional error p minus p1 minus p2 ni errors in addition. Sawa? Kwa uta add absolute error yake, utazi add error zake ulizopewa. Sawa?
uta add error zake ulizopewa, sawa, ndo absolute error. Change in that, divide by the actual value ambayo ni p1 minus p2, kwa p1 minus p2 plus change in t over t, uta substitute the data hapo kote, utapata jibu. Percentage error una multiply 2 by 100, unapata jibu. Fractional error unamalizia in that form kama nilivyosema. Hii utaipata kwenye formula. Kwa kwenye hii formula, baada ya kuingiza value ya pi, value ya p2, p1, t, r4, 8, v na l, utapata value ya hapa na hapa kama tulivyofanya kwenye density, kupata value ya density hapa. Example 3, sometimes, sio mara nyingi, mara zote maswali yanakuja in terms of formula. Sometimes unaambiwa, kwa mfano maswali yanakuja namna hii: compute the mean error, percentage error of the following observation of focal length of a convex length. Walikuwa wanapima focal length ya convex length. Wali measure 17.2, 17.9, 18.3, 18.1, 17.8, 18 cm. Ni readings ambazo walifanya 6 readings. How is the focal length expressed accurately? Tulishasema ukipata readings kama hizi, the actual value inakuwa ni average. Okay, so to find the actual value of the focal length, you find the arithmetic mean, the average of the data. Kwa tunakuwa na value yetu ya nini? Actual value. So finally, maswali ya namna hii, kupata error na yenyewe inakuwa ni average, kwamba kila data utaitafutia error yake, ambapo unakumbuka katika swali fulani la kizushi pale niliweka, kama unakumbuka flashback, niliweka flashback huko, kama unakumbuka hapa flashback hapa tulifanya hapa, you can remind yourself hapa tulivyofanya. Kwa exactly is the same thing ambayo tunafanya huku. Okay, cha kwanza tutafuta, kwa sababu ni accuracy, sawa, tunatafuta, unapoongelea error unaongelea accuracy, so una compare measured value na true value. Kwa kila measured value utaicompare na true value, kila measured value utatafuta difference. Hizi negative zote utaziignore, utaziconvert, zitakuwa plus, kwa sababu errors are always maximized. Ndio absolute value haiwezi kuwa negative hata siku moja. So baada ya kupata each error katika kila data na yenyewe unazitafutia average, unapata neglecting the negative, so take that just the magnitude, errors are maximized, it means hizi uziconvert kwenye positive. Kwa hiyo utazi add hizi zote, utadivide by 6, utatafuta average na yenyewe utapata average ya 0.25. kwa hiyo hapo tayari una jibu lako 17.9 plus or minus 0.25. Kama ni mechanical value, experimental value unatakiwa uweke. Kwa hiyo hii ndio absolute mean error, alikuwa anataka absolute value. Percentage error we know ni ratio absolute value to the actual value. Kwa inakuwa 0.25 divided by 17.9 times 100. Tayari napata jibu lako hivyo. So the accurate focal length express mechanical value, experimental value inakuwa 17.9 plus or minus 0.25. Example 4, very important. Ama swali huwa yanachanganya sana hapa. Sawa, kwenye point ya wapi tunaweka oscillation, wapi hatuweki, tutaona. Sawa, so to determine the acceleration due to gravity, the time of 20 oscillations of a simple pendulum of length 100 cm was observed to be 40 seconds. Calculate the value of g and maximum percentage error in the measured value of g. We remember formula ambayo inatupa, cha kwanza kabisa lazima uhakikishe vile ulivyoulizwa kinakuwa ni subject. Tumeulizwa maswali kuhusu g inabidi iwe subject, convert g iwe subject from here. Tukitoka hapo unapata expression hii hapa, g ni subject. Sawa, tunapata hapo. Kwa kutumia values tulizokuwa nazo kupata value ya g, ukisubstitute two values hapo kwamba 4 pi l tumepewa length ni ngapi? 100 cm, convert kwenye meters na kwa 1 meter. Okay, anyway ameacha kwenye units za centimeters per second squared, sio mbaya. Seconds tunakuwa remember hii ni time period na hii umepewa ni time for 20 oscillations, time 40 seconds for 20 kwa uwe makini kwamba uconvert your time hiyo kwenye period. We know period ni time for one oscillations. Kwa kupata period ni sawa sawa na total time measured over number of oscillations. I believe you remember it from your practicals za O level. So you get your period in 2 seconds. So ukija kusubstitute unapata g ni your value hapo. Okay, so our question is to find maximum percentage error. Okay, so we have to get the change in g over
g. Tunabidi tupate hii tayari tunao, inabidi tutafute change in g. So calculate maximum error, we have to introduce ln. Hapo can introduce log, sio mbaya, ln, log, whatever. So at the end of the day you introduce ln, unapata log ya g, log ya 4 from here to log ya pi plus log ya l. Unaposolve haya maswali kwenye kucalculate value ya g tunatumia time period, well and good. Lakini tunapokuja kudeal kwenye errors hatutumii period. Sawa? Kwa sababu point ya error ni kwamba lazima tupime error katika kila sekunde ambayo imepimwa. Katika kila sekunde ambayo imepimwa lazima tupate amount ya error iliyopatwa, na hii mean tayari inakuwa imeshapunguza error kwa sababu ni average. The time for ni average value ya time for one oscillation. So kwenye calculations, remember, kwenye calculations za error in measurement of g, maswali ya namna hii, kwenye errors huku time tunatumia time t, small t ambayo ilikuwa ni number of seconds zilizokuwa zimepimwa kwa experiment nzima, kwa oscillations zote ambazo zilikuwa zimepimwa. For this case ni ngapi? Ni 40. So we have to convert our period kama nilivyosema kwamba t ni sawa na time measured over number of oscillations. Kwa instead of period tutaweka t as far as kwenye calculations za error, lakini kwenye g tunatumia t ile. Just remember that, okay? That's why kwenye formula kabla tujaanza kuintroduce ln to modify, baada ya 4 pi square l, hii kwenye t squared tunabadilisha inakuwa t ndogo squared divided by n squared, okay? Sawa? Inakuwa t ndogo squared over n squared, ambao n ni 20. Hii ni a constant value. Kwa n squared, kwa ukiona hapo ni 4 pi squared l over t squared over n squared. Hii n inapanda juu, si ndio? Kwa inakuwa times 20 squared. Okay? So tukishabadilisha kwenye hiyo form ndo tuna introduce ln, log g, log ya 4, 2 log ya pi, log ya l plus 2 log ya 20, okay? Minus kwa sababu ni t squared, minus 2 log ya l kwa sababu ni division. But finally tunabadilisha na kuwa plus error za maximize. Ukija ku differentiate ni constant inakufa, constant inakufa, constant inakufa. Kwa unabaki na change in L over L minus 2 change in time measured over, sio tena period. Sawa? Umeona hichi kitu hapa? Sio tena period, ni time, total time measured. So baada ya negative inakuwa ni plus kwa sababu errors are always maximized. So kupata change in G, anyway tumeulizwa percentage error, kwa from here tuna multiply tu na 100. Kwa ni change in L over L, tunaingiza values kwamba change in L tuliambiwa hatukupewa, lakini okay, suppose given data ni hizi hapa. Length, change in length is 0.1. Haya maelezo nitakuja kuelezea baadaye kwamba list count, kuna kitu kinaitwa list count, tutakuja kukiona hapo mbele kidogo, list count. Okay? So length error yake ni 0.1, kwa time error yake ni 0.1 pia. Kwa baadaye tuna ingizia hizi value tulizopewa, tunapata percentage error. So where 0.1% katika hii hapa, katika hii 0.6. Sawa, katika hii 0.6 tunaweza tukaona kwamba hii ilikuwa ni error inayotokana kwa kama ni percent times 100% hapa times 100% hapa. Hii ni error ambayo ilisababishwa na meter rule, hii ni error ambayo ilisababishwa na time. Kwa unaweza ukaona ukitafuta percentage hapa ya hii part tu ni 0.1. Ukitafuta percentage ya hii part tu hapa ni 0.5. Basi kumbe time needs more careful measurement kwa sababu it contributes to larger percentage of error hapa. There are so many examples tunaweza kufanya, but they are all important, so nitaelezea list count baadaye tena. So ukipewa question kama hii hapa, sawa, a physical quantity Q related to 4 observables A, B, C and D as follows. Umepewa equation hapo, percentage errors, this time umepewa percentage error in measurement of A, B and C and D ziko hivyo respectively. What is the percentage error in quantity of Q if the value of Q calculated using the given relation is 8.5?
value ya q, the actual value ya q. So from here q is 8.768 8.768. So given that if the value of q is calculated using the given relation, that what value should the result be? So the question here is to find the percentage error in measurement, find the percentage error in measurement of quantity q. After introduce loan, we differentiate, tunakuja kupata change in q over q is equal to 3 change in a over a plus b change in b over b, 4 change in b over b plus 2 change in d over d plus ukipewa square root ya c ni sawa na c power a half. Hichi kinamba kinachokuwa hapa kinakuja kuwa fraction kama utaondoa hii hapo. Kwa kama ni c cubed inakuwa ni sawa na c power 1 over 3, ni hesabu hiyo tu. Sawa? Kwa hiyo inakuwa a half change in c over c, sababu ndo power yake, 2 change in d over d. Lakini ukumbuke this time haujapewa swima reading ya change in error, umepewa percentage error. Hizi values percentage errors ya watu hapa. Kwa hiyo percentage error in q finally itakuwa ni 3 times percentage error in a hapa kwa 3 times percentage error. Kwa unaangalia tu umepewa percentage error in b ni 3 kwa 4 times 3. Percentage error ya c ni 4 kwa inakuwa half times percentage error ya 4. Percentage error in d ni 3 kwa inakuwa 2 times percentage error in d ni 3 kwa inakuwa unapata jibu lako hapo. Percentage error the total is 17%. Another example is here kwamba period of a simple pendulum is given by that the length L of is known to 1 mm accuracy, the period of oscillation is about 0.5 seconds, the time of 100 oscillation is measured to a watch of 1 second resolution, it means ndo error yake. What is the accuracy determination of G? The first thing ni kwambia hicho ulichoulizwa lazima ufanye subject. Kwa ukiconvert kufanya subject unakuja kupata that thing hapo. So kwa kutafuta value of G we are okay with that formula, but when it comes to the t we are using, kwenye our formula, we have to make sure we use the small t. Usihofu hapa ameacha capital T, lakini alivyokuja kusubstitute values ametumia za t ndogo. Kama unavyoona kwamba change in length is okay, change in length ni 1 mm over 10 cm. Anyway, you have to convert them, lazima ziwe na unit moja, error na value yake. Kwenda kwa 0.1 sawa, 0.1 cm, convert kwenye centimeter ni 0.1 divided by 10 cm plus 2 change in time, error kwenye stopwatch ni 0.5. Doesn't matter kama ulikuwa unapima period na pima time, as long as stopwatch ulikuwa unatumia, error ni 1 second, not 0.1 second. Lakini unapokuja kwenye period hapa, sawa, tumesema tunatumia t. Okay, tunatumia t ambayo tulisema t ni sawa na t over n. So kupata t yetu ni sawa na t times n. Period ni 0.5, number of oscillations ni 100. So ukiangalia hapa ni 50. Ndio maana hapa ametumia 50. So usiogope kwamba kwenye formula ameacha period, lakini kwenye substitution inakuja ku substitute t. So just remember kwamba unapokuja kudeal na errors huko tunatumia ile t ndogo. Question number 7, the period of oscillation of simple pendulum is given by that. In finding value of G, which quantity should be measured most accurately and why? Kama tulivyoona kwenye that question here. Sawa, tumeona hapa percentage kubwa ya error inakuwa contributed siku zote na measurement ya time. So ukija kubadilisha hii formula, ukija kwenye hii form unaweza kuona kwamba any error ya kwenye time inakuwa doubled. Note that any error in t is doubled, therefore time should be measured most accurately. Hii ni conceptual tu question. So before I go huko, naomba ni take time ku clarify kitu kinaitwa list count. I believe it's okay, it's there. List count versus error of an instrument and what we call limit of precision. Kawaida
tunapotumia kifaa fulani, labda meter rule, the least count tunamaanisha reading ndogo zaidi ambayo inaweza ikapimwa na hicho kifaa. Sawa? The smallest reading ambayo hicho kifaa kinaweza kikapima. Kwa mfano ukiangalia meter rule, the smallest reading inapima in centimeters, ndio 0.0 mpaka 100 cm, na hapa kuna 0 mpaka 1 mpaka ngapi. So the smallest value ambayo itapima either in millimeters, in centimeters, that smallest value ile tunaita nini? Least count. Remember that the smallest value ambacho kifaa kitapima, kama ni stopwatch, the smallest kale ka difference ya vile vibox, yani vile the smallest value tunaweza kupima, hiyo ndio tunaita nini? Tunaiassume kama ni error ya hiyo instrument, ndio huwa tunaassume hivyo. Sawa? Kwa hiyo tunapoongelea limit of precision as far as the instrument is concerned, in the least count, the smallest count divide by 2. Kwa least count divide by 2 tunapata limit of precision. Okay? Limit of precision. Kwa least count ni sawa na error of an instrument, limit of precision sawa na half the least count. Ndio maana kwenye hili swali hapa alisema length ni 100 cm, change in length ni 0.1 cm, kwa sababu least count ya meter rule ni 0.1 cm. Meter rule, the smallest value it can measure ni 0.1, kondo error yake. Similarly to a stopwatch, the smallest reading it can measure ni 0.1 second. Hii stopwatch ambayo umetumia. Kwa hiyo utaangalia kifaa chako, the least value ambayo kifaa kinaweza ikapima, hiyo ndio tunaita nini? Error.